નહીં કેવું જોઈએ એને? તું કે કેટલી સુખમાં રિયલ સુખમાં કે પછી રિયલ સુખમાં તો એકદમ ઇન્ફિનિટ કઈ શું છે? કહી દીધો. યસ, એમાં આંકડો કે એવું કઈ મેઝરમેન્ટ નહીં મળે. અસીમ. આ ઋષિ મુનિ જાણતા નથી કારણ કે એમને જાણ્યું ને ચાખ્યું ને તો શું જાણે એ લોકો? કેમનું કહી શકે? જેને ચાખ્યું છે ને આ જ શબ્દ આપે કે એનું વર્ણન નથી. ભાઈ શું કહું તમને, મારી પાસે વર્ણન નથી પણ મને ચાખ્યું છે એવું કહું, પણ શબ્દ નથી મુકાયો મારાથી. આમ જ કેવાય ને, ઋષિ મુનિઓ બોલે ખરા પણ કશું વળે નહીં. એ બધું પેલું ફ્રૂટલેસ પપૈયા. એટલે ગુંગો ગોળ ખાઈ જાય ને, બિલકુલ બોલે ગોળ ખાય પછી એનું મોઢું આમ એવું સરસ લાગે. કેવો ગોળ? તને જ વાગતું? તને જ વાગવું છે. દાદાની વાત ચાલતી છે. દાદાએ જે કહ્યું સંસાર નડતો નથી, અહંકાર નડે છે. અને એટલું બહુ સુંદર કહ્યું કે જ્યારથી અહંકાર નુકસાન કરતા છે એવી ખબર પડી ત્યારથી બધું સુધરવાનું ચાલુ થઈ ગયું. આ એક સૂત્ર બહુ સરસ છે. જ્યારથી અહંકાર નુકસાન કરતા છે એવી ખબર પડી ત્યારથી બધું સુધરવાનું ચાલુ થવા મળ્યું. આખો પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગયો. રાઈટ? હે બોલો ને. જ્યારથી અહંકાર નુકસાન કરતા છે એવું ખબર પડી ત્યારથી બધું સુધરવાનું ચાલુ થઈ ગયું. નુકસાન કરતો છે એમ લાગે, ખબર પડી ત્યારથી સુધરવાનું ચાલુ થવા મળ્યું. પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગયો ઓટોમેટિક. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ને એક્શન બંને આવે. હા એક્ઝેક્ટલી. જો હા કરેક્ટ જવાબ આપ્યો. એક્શન બદલાય છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમારે જેવો છે. હે તમારે અંજોડે મજા આવે છે? મજા આવે છે? બહુ ઓપન માઇન્ડ નો છે. અરે ઇવનિંગ ગાર્ડ રોજ જાય છે ખબર નથી. પેલા એને બેનનું શું સરસ્વતી એનું તો એટલું બધું મિરેકલ થઈ ગયો. અરે સાહેબ એ તો સાહેબ બહુ ચોખ્ખી. ખાલી 15 બહુ રેર હૃદય નહીં એટલું પ્યોર છે. 15-20 મિનિટ બંને હસબન્ડ વાઈફ બંને સરસ. ઓપરેશન માં કઈ આવી જ નહીં. કઈ આવ્યું બધું? હું જાણું 7 ડોક્ટરો. ના ના મેં મારું ચકાસણી કરી. છેલ્લી વખત ખાલી પૂછીને હું સમજી ગયો. આશીર્વાદ આપે કશું થવા સાહેબ. એ તો આમ એમનો ફેસ હસતો ને એટલે એવું લાગતું હતું બાકી અંદર એટલું બધું ટેન્શન લાગતું હતું કે જો આપણે ભેટો ન થયો ને મુશ્કેલી થઈ જતી તો કોલર એટલે વગર રોગે ઉડતો રોગ થઈ જાય. એટલે તો મને ઘેર લઈ ગયા અને પછી તો એટલે મેં પાછું કીધું કે તમે પાછી વિધિ કરાવી દેવાય એમ. એટલે આપણા દર્શનમાં તો આવ્યું હતું એટલે તો આપ આશીર્વાદ આપતા હતા. એ રીતે અમને એમ કે સાહેબ જોડે બેસી પડે તો લઈ જ ગયા. અંદર તું લઈ આવી. પણ એમને પેલું જરા થોડું આ ફિઝિકલ એટલે પાણીમાં છે અડધો ગ્લાસ બોટલ શું બોલે? વોટર ઓલરાઈટ છે. બહુ જલ્દી મોટો સંભાળશે તમારી. એને કહ્યું પણ કે ચાલો ત્યાં બંને હસબન્ડ જોબ ને બધું એટલે નહીં ફાવે છોકરા. હસબન્ડ તો ભક્તિ જુઓ તમે તો અદભુત છે. એ જો કીર્તન બોલાવે ને એમાં એનું એટલું બધું થશે, બહુ કામ થશે. અને મેં કહ્યું છે કે સાંઈ બાબા તમારું રાખજો, કોઈને દુઃખ ના ના કરજો, જે આવી પડી તમારી કાલે ના લખાય. અને એ તો એ લોકો બીજા સીધા એટલા સીધા માણસ ને તો જે આવે ત્યાં બોલાવે મૂકો ને ફોટો તો મૂકે. તો મને એમને પેલા ભાઈ એમના હસબન્ડ ને વાગે આવું થયું શું કરું, પણ આવી રીતે સમજી જજો છે એટલું સંભાળો. અને પછી ધીમે ધીમે એમ કરતા ભાઈ આવે અમને ઘરમાં એમ તકલીફ આમ થાય તમારો ફોટો આપ્યો પણ આમ તમે લઈ જાઓ તો લઈ જતા સારી વાત છે. તો સાચવવું પડે. મને સાહેબ લઈ ગયા ને ઘેર તે જે આવે એ પાછો એનો ફોટો ઉપર મૂકે. અરે બહુ પાછું ઉપર ઉપર મૂકો. હવે મેં કીધું મંદિર દેખાડું સીધા માણસ એટલે સૌથી ઉપર સિમંદર સ્વામી પછી દાદાનું અને આ રીતે હોય. આ બધું શું રીતે કહે હવે
આ બધાને કહીએ એટલે મૂકી જાય ઉપર. હવે મેં કીધું હવે વિસર્જનનું જ્ઞાની પુરુષ પૂછી દેજે. ધીમે ધીમે સીતાબેન તો કશું ના નીકળ્યું, સરસ થઈ ગયું. કશું ના એટલે એવું થયું વસંતભાઈ, 7 ડોક્ટરો બધા સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા ને ખાલી અડધા કલાકમાં બહાર નીકળી ગઈ. વિધિન હાફ એન અવર. કલાકમાં તો ફોન આવ્યો તો અમારી જોડે વાત કરી. અમારે કે ફોન કર્યો હતો. ફાધર મધરે બહુ મજા આવે છે. હા, મને આવ્યો ને. બહુ આનંદ આવ્યા હતા. મળ્યા હતી કે એની સિસ્ટર છે બહેનડી, જય સચ્ચિદાનંદ કેવડાવ્યા જ્ઞાન છે. માટે આવે ને લિસ્ટ આવી ગયું છે, મને મોકલી આપ્યું આવ્યા છે. હતા અને બહુ પુષ્પકનું આવી ગયું ને કોલંબિયાનું આવી ગયું, લિસ્ટ આવી ગયા છે. આપણે ફરતી કોઈ વખત ચાન્સ મળશે ને તો સ્પેશિયલ જઈ આવીશું. હવે આપણે શું કરવાનું દીપકભાઈ સાહેબ કે આવું આગળ એમ લિસ્ટ તૈયાર થતું હોય છે, હું જાઉં ને તે બધા સારું પડે. આ તો હું જઉં છું ને તે વખત બધા ભેગા કરે ને પછી જ્ઞાન કરીને બધું કરે. અને અગાઉથી આ અમને બહુ લોડ આવે છે એક તો, અને પેલું હોય એટલે સમજાવતો Negative હોય. વર્ષોની એ થઈ જાય છે. કારણ કે જો પહોંચે નહીં તો મિનિંગ નથી. બરાબર છે. શું મહેનત બધી સરખાઈ આવે છે. એટલે આ એક મને એ સારું અમે ગમ્યું. સાહેબ બધાને હવે સત સાધન આપી દઈએ છે. એટલે આગળથી અને એનું અને એમને મહિમા- કહેવાનું તમારે જે હોય તે જેને ભાવ હોય એને લિસ્ટ તૈયાર રાખો. હા. આપણે જઈએ ને લખવા બી એવું ના ચાલે. અને એ કોઈ દિવસ આવું નહીં એ કરો. લિસ્ટ બી જે મેઇન માણસ તેને અને પછી લિસ્ટ થઈ ગયું એ પૂરતું જ નહીં, આપી હવે વખતે. એ જ પછી કરવાનું. પેલું આપણે આ બધું થાય છે ને, Private કરવું રાખે. ના કરે. ના પણ એ લિસ્ટો પ્રાઇવેટ રાખે. હા. એ જે ત્યાંનો મુખ્ય હોય ને તેના જે તે એ રાખી મૂકે, જે જગ્યા સેન્ટર સમજાયું ને. તદ્દન સિક્રેટ રાખવાનું લિસ્ટ. કારણ લેક સિટીમાં એવું હતું, લિસ્ટ બહાર ગયું પેલા આવીને ત્યાં જ્ઞાનાબીન ચાલ્યા ગયા. નહીં તો બરાબર બને. Yes, yes. બરાબર. એટલે કારણો ભરોસો નહીં મળે. એટલે આવું કરાવો નહીં ને મોકલાઈ જ દેવાનું અમને. હા. મોકલાઈ દેવાનું. એ તો તરત જ એ જ રીતે કરી તમારે કોઈને આપવાનું જ નહીં, તમારે જ બધા મોકલાઈ દેવાનું. જ્યાં ગયા હોય ને ત્યાં બોલો હું આવ્યો છું 1 કે 2 દાડા, ઈચ્છા હોય તો બધા જણાવજો. તો આપણે ત્યાંના મુખ્ય કહીએ ન થાય દે પછી મોકલાઈ દેવું. સમજે કરો તો એનાથી બધા સારું પડશે. બરાબર. શ્રમ ઓછો થાય. સર મને એનો meaning meaning અને પેલા લોકોને પણ એટલી એનો એની શું કહે કે એટલી desire આવે, એટલી એવું બંધ છે, desire. એટલી મહેનત જેને જરૂર વાળા પાછળ કર્યું હોય ને પામનાર હોય તો કેટલું તો એ સરસ. ખૂંચવાઈ જાય ને એનું ખૂંચવાઈ જાય એવું થાય ને. એટલે એ કાળજી રાખવાની, જેને જરૂર છે ત્યાં પહોંચી જાય. જરૂર છે Right, અને જરૂર વાળા ઘણા છે બહુ. right. ખબર નથી લોકોને. એટલે બેઝિક સમજણની ખાસ જરૂર છે કે દાદા ભગવાન આ તો કોણ, કુતૂહલથી આવે દાદા ભગવાનનું સ્વરૂપ અને આ જ્ઞાનનું જ્ઞાન શું છે. મામાએ જય સચ્ચિદાનંદ કહે છે છોટુભાઈએ ઓય. પ્રાઇમથી મેં ફોન કરેલો. એ શૈલેષભાઈના પેલા જે આવ્યા હતા ને સાહેબ શૈલેષભાઈ, એ પરેશભાઈ તો ઢાબેમાંથી એટલાન્ટા. એટલે પછી આ એરિયા બધું પકડાય. એટલાન્ટા બધું પકડી લેવાય ને એથી નોકરી જાય, નોકરીથી બધું થઈ જાય. વોકરી આવું તો સેન્ટર થાય. ને એટલે આ ખૂબ પતી જાય. સરાઉન્ડિંગ પેલું થાય અહીંયાથી. એટલે એવું કરી દઈએ. હા, એ તો અહીંયા સાહેબ સેન્ટર ને અને પછી આ રીતે આખું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર થયું એટલે એમાં દરેક ઓફિસ જઈને બધે કર્યા ભલે કરીશું. જ્યાં જવું હોય આપણે જઈ સાંજે શકીએ. જઈશું અમે સેન્ટર બનાવીને. એવું કરશું. એક એલે હારું સેપરેટ જવું પડે બસ. એ તો જરૂર પડે. યાર, એના પછી Neighboring state બીજા નથી ને, જ્યારે અહીંયા બધા અહીંયા બહુ neighboring ગ્રુપ છે state માં ઘણા આખું. બહુ છે બધું. એટલે અહીંયા સેન્ટર people જય સચ્ચિદાનંદ, હા. જય સચ્ચિદાનંદ. people value assets, હા. but which asset to value? આપણે જે દાદા ભગવાન હતા ને હા હા That asset in which there is non-perishable asset is present there. That asset is valuable. હવે અહીંયા આપણે ત્યાં જ છે રહેતા છે Not તો asset સત્સંગ which is હમણાં પણ ચાલુ છે, perishable સંધ્યા પણ and ચાલશે owned by અને કાલે perishable. સવારે પણ ચાલશે અને કાલે સાંજે પેલું જ્ઞાનનું આયોજન છે. હો Asset, perishable asset owned by perishable is not the asset. No, yes, sir. બરાબર બરાબર સાહેબ. Imperishable બરાબર. asset within તે the perishable. તમારે ત્યાં કેટલા જણા છે ભાઈઓ ભેગા થતા? That is the real asset. That is the name asset. તો અમીર સાહેબ લઈને આવું તમારે ત્યાં? અડધો કલાક સમજાવે વસ્તુ. ના હું અમીર સાહેબ લઈને જ આવું ખાલી. હા? એટલે આપણે જે તમે જે ભક્તિ કરો છો ને
એ ભક્તિ શું છે એના પર વાત કરશે. તમે જે ભક્તિ કરતા હોય તેનાનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું તે સમજાવશે. ખ્યાલ હતો ને? ગીતાબેન તો અને તમે તો દાદાને મળ્યા પછી વાત કરે પછી જે જ્ઞાનનું આયોજન કરે વાત કરે ને જેને આવું હોય તો આવી શકે. અને એનાથી શું થાય કે આપણે જે ભક્તિ કરીએ ને ઉત્તમ રીતે થશે. આપણો વ્યવહાર ઉલટો ટોપ રહેશે. તમારા ઘેરે છે તો હું શૈલેષ આપું એડ્રેસ લખાવી દઉં. અને કેટલા વાગે છે? રેવા દઉં છું, કોઈ આવે તો આપજો. ખાઓ તમે. બરાબર. સેકન્ડ સબ ડિવિઝન સેકન્ડ લેવલ બરાબર. There is no explanation. That's what he's saying. Right. જ્ઞાની પુરુષ છે. Continuation of the book. I think within 1 week of arrival, 28th I April. started It is very right. It is only because it is May What? 4th. and I Right. wrote the West, book here. Very first week. Right. It's true. First time in first week. Because But I the could card was not it, take my pen off when he Very was good, talking. very good. There was so much. Just No, like I was because writing. just with as you. I told you yesterday, in our vision everything કેટલા વાગે is છે? there. The moment you put, it is always lively. તો હું 5:15 No, we are આવું. not here. All this he came. જરૂર જરૂર. This is very important. ચાલો. He asked me to put જય this શ્રી remark. જય શ્રી. Who are all going to move the Sahaj, who are all coming. You know, he said some people. દેવુભાઈ હું અમીન સાહેબ સાથે સાંજના એક જગ્યાએ ગ્રુપ ભેગું ત્યાં લઈ ગયા છે અમીન સાહેબને. The book is in Taruben's house only. પછી 8 વાગે પાછું આવતા. Two bodies, Come on, Dada. one Indriya, two Indriya, Jivas, Yes, yes, yes. And how human form comes. Then he said how this comes to human form. Sometimes this goes this way. Yes, yes. So he was explaining Darwin's In principle. evolution, Yes. human form comes. Yes, this takes long. But when this is from the human form, and from the human form through evolution again back to human form. That is the cycle. How much is evolution? How much is... It cycle is eternal in the sense that it is not within the perception of at human level to understand that. It is beyond the perception of the human level. And that is how it is called Anadi. So, what is within the perception of human mind or intellect in any given at any given point of time, it is beyond that. Beyond Buddhi. Anadi is meaning that. There are such infinite cycles. And any intellectual can understand this. Any intellectual can understand this. And intellectual is that one who can understand that, oh, it does definitely appears beyond my perception. That's the first time he is humble. Oh, to yes, himself. yes, yes. When he is not, that's why humility comes to him. That's exactly right. And that's what Dada says, for that you send him to me at that point, then I will help him to open it. Now that's how the whole thing. Number of living creatures remain the same. Yes. That is what the yesterday you is said. dravya, Yes. jiva dravya and matter. Matter. The way matter is same, no increase, decrease, just transformations. The same way, jiva dravya, the same throughout the universe. Constant factor. Constant in the sense, though it is subject to release and evolution process, entering and release. But that entering and release is in such a balanced manner that number remains the same. Yes, yes. And
That is the balance of the universe. એટલે અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવે. એ nature છે. એ એનું મોક્ષે જાય. અને human concept perception નહીં સમજી શકે. See, the concept was, he said that even in going in from moksha, he said there is a big line, people are going there, continuously going. Every from some kshetra, every they're going. right, moment to moment. The flow is there. That concept was never there, because people always thought only one person goes Today, in million years. No. Why? Nature is always in balance. Exactly. In this sense. In this sense. હા In this sense. સમયે સમયે 108 ચાલે અને છે. અહીંયા વ્યવહાર It હશે. continuous છે. So one goes to, Ah. so Dada's point was, if you go to moksha, you help some creature from here to evolve to a higher state. Higher So you state. make place for another person. Yes. So he said, Move on. "Jaldi chale jao." It's a Nikal natural. jao. It is natural conclusion. Anybody can understand. See how logical it is. और If you are instrumental in release, नमो सिद्धार्णम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो सिद्ध गति में गए तो एक को चांस मिला मेरे जैसे। that is balance. જગ્યા ખાલી હોય છે. जगह काली हो गई ना. ખરેખર સાહેબ. Very correct. તે જ્ઞાની પુરુષના અમને નૈમિતિક કાર્યમાં અમે વધારે ફોર્સથી કામ કરીએ એ જ આશીર્વાદ અમારે એ જ જોઈએ આવે. અને આપણે એ જ કરીએ છીએ ને. મહાત્મા માત્ર હૃદયમાં તો છે જ એ. હૃદયમાં નથી એવું નથી. It is in everybody's heart of Mahatma. You see, but that intellectual interference is there. That's all. Yes, yes. Short, small thing. Big hitting. Small in your eyes. Very big. No, સાહેબ આજે I've been trying to tell her also that, you pay too much attention to it. You should not pay any attention to it. It is like आप बोल रहे थे कल, bad thought comes, why you are saying it's bad thought? It is getting up. No pining, no pining. Yeah, No pining. No Going. pining. It's passing by. But dealing with Passing that. by. Passing by. Dealing with that. That Tanviનો question આમાં નથી નહીં. ના એ Kirti Shah's daughter Tanvi. Kirti Shah's daughter Tanvi. Nathan. In almost 5 years back. 5 years back. When we had been to New Jersey and we were about to leave. We had there for 2 days and we inquired, where is Tanvi? Oh, she has gone, but now he is about to come. We are leaving now. I wanted to at least help. Okay. And I was going, just she entered the house. And I had some time left. Oh, you have come, Joe. Look here. Coincidence. Great. Let us sit for 10 minutes at least and have little dialogue. And just we put the question, Tanvi, tell me one thing. Whether you would like to deal with your intellect or to be dealt with. Because I would like to deal with my intellect. Your past, going. Or to be dealt by. That will rule you. No, I'd like to do it. So that is what we have to do. Dealing with our intellect, mind, all our internal aspects. By real viewpoint. By real viewpoint. by real. Nobody else can do that within us. Who else can do that? Nobody else. No guru can do. Yes. No guru. Only one who is totally free from that. By experience. When it occurred very strongly to me is twice Dada was little, strong in his words to me. And at one point it was like he told me that I kept asking some questions. He said, "आपको मोक्ष में जाने का है, or you want to be in this class?" And at that point I knew I have tested his patience. Then I said, whatever. No more questions. That is it. When he told me that, it's like, because he's saying, I'm trying to tell you this is it. And why you are asking about Christ and all that. I'm telling you, and this is fact. ભાઈ કઈ ભાઈ બોલા Sometimes you have to be strong with me for that. You were dealing with your intellectual. क्या बनायो? Nice. भाई बनायो?
give credit આપે છે હા? છોકરાઓ They don't taste it. શિવ સુધરી ગયા. શીખવા જેવું છે. હા સાહેબ. બાકી તો પોસ્ટમેન મની ઓર્ડર ખાઈ જાય છે. બીજાને આવું પૂછ્યું હતું કે આ મેં બનાવ્યું. See, તો મોડું થઈ ગયેલું. number of living creatures remain the same. બરાબર. Now animal, underlying suffering. What is this word? Papa means debt, means liability. That is there. And in human form, this botheration and burden is always carried over. It is always carried over. Though human life-wise, human form is lived out, but it is along with all this carryover, which has not come into its effect. It is in the little. આવો કરો તેવો કરો જરા. Potency is there. Little. This is in this context. તેમનું we have So, license. in human form Nirvajana. gives one chance to unburden this, to get unburdened from this aspect. The leftovers. And that is how these 9 karmas are important. 9 karmas. No color. You can completely get unburdened from these aspects. And the extent to which that unburden is there within you, you will have automatically past phases reflected in your present. In this life, and it can extend to previous lives also, and that is this word. Jati smaran jnana. Jati smaran jnana. That word Srimad Rajchandra. Yes. No, it can extend to other lives also, past lives also. To the extent of the unburden of this debt. But it is not helpful at all. No, It is a natural consequence. It is a spontaneity that happens on material side. It is material. As you evolve, you are able to recall your previous. No, you no recall. It happens. You know what happened. It just a glass gets clear and clearer view is there. Okay. It is like that. So there's no memory involved. No. You can see. That is why it is called Jati Smaran. It is not through effort. Okay. It is the result of certain unburdening of the debt. Wonderful. You experience it, but you don't remember. But this can happen to one who is neutral towards his one relative body, not taking any of this side. એ બધાને The dual forces. Kanubai, sometimes what happens that when you see everything is discharged after your belief is that you're the pure soul. So in our lives, what I experience, Radha experiences, sometimes, depending on what is being discharged, it may be small word, you see, so you don't pay attention to it as discharge, but sometimes it is very clear that it's a discharge karma that is going on, especially when you have a conflicting situation with somebody and you are in a bind, it is not in your mind, it is something inside which shows you that In the depth it is there. depth, some things are very clear that this is your discharge going, and at So that that- point you're very tranquil, you're very No, tranquil. that is vision. That is vision. That is vision function. I don't know what it is. That is vision function. That is darshan. પ્રજ્ઞા. That is darshan. And there at prajna level, the darshan gets clearer. Actually, it's better. Good. It happens to me in Well, some Anubhav. And the light of prajna is going It is broad very and clear. broad. See, this is This is not at a very something subtle like, level. It is because I always say, because I remember one instant Dada said in the same sitting where this Kanudadaji is sitting, he said that if you're so subtle, said when Mahavir saw his last karma when he was going in the forest, he told me about the cloth he had, He had only one cloth, and he said somebody came and asked for that. So he knew this was his last discharge, so he just gave it. I said, what a subtle feeling. Half of it. Huh. Half of it. And gave it.
And he And said, he asked half only. Give me some. and he said, this is this job. Because even in the forest, Dada, so he said, if you're so subtle, you can experience. Because I asked him, That is what I told you, those 12.5 years. Yeah. State of Mahavir. Then he goes further little, goes home, and wife, when he goes to the viewer, and he realizes, oh, this is very valuable, divine cloth. But this is half. What is the value of this? You bring another half, then it is value. Then again he goes home, he goes further. He must not have reached farther away, let me go. He goes again. He was the son of the priest who was friendly with the father of Mahavir. Priest at that time in his kingdom. And naturally, as known one to the royal family. But Mahavir now is, for him, there is nothing known to Mahavir as formality, no. For him, by real viewpoint, only Vardhaman was and has to be known as relative, nothing else. Beyond Vardhaman, nothing. No, because he is free from all opinions. So now, because he is acquainted with the royal family, nothing like that. No, just Saraswati Putra. Okay. Then he goes further, and further as he goes, just the second half gets little entangled in a thorny bush, and it gets. But Mahavir even does not look back also. Wow. And this is our Ajnataram. So, Ajnataram lies here. For a true Mahatma with Ajna, real viewpoint vision wise, there cannot be looking back at all a moment past. How beautifully explained. My body is. Your past reflections will get reflected, but you cannot look back. That is your present. That everybody can experience that. And this is what all the time we have been explaining our experience. For that, and this is with everybody. but can you have, like I have very much rag for that darshan. Is it okay? Okay. That is all I know. Yesterday, Okay. my rag is for that. I know. I understand It is that one Kaun bola? thing that Gnani puts that about Mahavir, and I said, बोलो that is me, That We is had what been I'm- in जरूर Surat Mandir. क्या There was a large gathering, full hall, 2,000 Mahatmas. And one of the Akhtapadra was પેટી there. ખાલી લઈ કારમાં રાખી ઊંચું પડે And his colleague was Okay. there. એને ઘરમાં નહીં Other ઉતારતા Akhtar also આપણે એક there. જગ્યાએ જવાનું છે But તમને an ને incident અમિત occurred સાહેબને લઈને when Vasanbhai was there. ત્યાં ગાવું પડે ને It was તો ખોલી કામ a bit tricky Okay. incident. ઓકે ને જય શ્રી Conflicting guy. And Vasanbhai got up and tried to read something, and I saw his state. Why Vasanbhai has to suffer all these things? But ultimately in our Gnani we know what suffering is and what is the science behind that. Do know. But in such a thing, everything, after all, Vivek is there. Vivek is something. Otherwise, there is no point in being a human being. You see, it relates to human form, Vivek, not to animal form. There is the basic tenet which differentiates a human form from creature form. And in such a gathering, his state is like that. પેલો હોલમાં હતા ને હા કચ્છી છોકરો છે હા પેલો દીપક હા જસુભાઈ સાહેબ અમીન સાહેબ ને બધા વડીલો હતા અને 2000 અને કોઈ દિવસ કનુભાઈ he is very to speak last thing. If somebody makes one to stage in a corner, he'll be very happy. I've seen Never in my life. And immediately we thought, oh, this is not it. And Vasanbhai, okay, message off. And we took the mic in hand when we have to address what a Mahatma is.
યોગેશ એકદમ થોડું કાદો ઉછાળ થઈ ગયો આટલા બધામાં પ્લીઝ સિટ ડાઉન. You see? So at that time we had to tell, and immediately their colleague that said immediate important, but we cannot bear anything spoken like this, because I have got precious rag for sister. Okay, I know you, no? You know me? Yes, I know you. Sit down. If you want to know precious rag, you come to me. I will let you. If at all you want to know. Sit down first. And then we have to address. And you explained precious rag in Dictor. No, that is true. So yours is correct precious rag. Not for anybody, it's for the darshan. It's an example. An exact definition of experience was relieved there. Yeah. In Surat Mandir on this occasion. It's a He was there. circumstances. The other way was there. Adebhai was there, you don't know. Yeah, he was there. Quite 4-5 years back. For that, when the tap, he was there. Tap play kiya ma? Yeah. He was there. 4-5 years back. Even at Mandir we play the tap. Right. Dada's tap. Right. But you see, circumstances come, and if we do not, as a Mahatma, what is enjoined to you? As a Mahatma, for Mahatma, unless you are for yourself, as Mahatma, Ajna-wise, you cannot be for others. How can it be? How can it be? Therefore, duty. That is how on that day precious rag. So this is the thing. Correct. Even nobody wants to say. Precious rag is a great thing. It is, people read in Shastras and scriptures and books precious rag. It is not that easy to understand. Precious rag is something See, different. the thing is, because There is no calculation behind that. No, nothing. અને પછી રહી છેલ્લે સુધી ખરો ને Really? It is admirable. બરાબર. Even my Bhagwan is admirable. Everybody admires. And in this time, it is a helping. અને પૂર્વની લિંક હોય છે સાહેબ Link. કેટલું અદભુત આની ભાષા સાયન્સ છે nobody knows it. અમને બહુ ધર્મના સંકટના પ્રસંગો આવે પણ અમે તરત દાદાને કહીએ અને દાદા અમને સામેથી જ કહે કોને સંકટ કોને કહો છો વોટ ઇઝ Disappear. Cross it out. no sankat in front of Dada. It's a more sankat. immediately Mountain પર ચડ્યા ફૂલ જ વાવી જાય. નહીં ને? હું થોડોક આરામ કરું I will take bath. અમે So this you follow? Oh, yes, Very clear, very clear. very clear, very clear. Half બેઠા